মশলাটি মাখা হয়ে গেছে। বন্ধু মশলা মাখানো হয়ে গেছে চিকেনের গায়ে। মাস্টার্ড অয়েলে পেঁয়াজ কুচি, গরম তেলে পেঁয়াজটা কষানো হবে। কষানো হচ্ছে, দর্শক বন্ধু দেখতেই পাচ্ছেন। ভাজা ভাজা হবে, গোল্ডেন ব্রাউন হবে, পেঁয়াজ ভাজা হবে। ভালো করে গোল্ডেন ব্রাউন রং বেরিয়ে পড়েছে পেঁয়াজটি। এবার গরম তেলের মধ্যে যাবে গোটা শুকনো লঙ্কা, পেঁয়াজটি ভালো কষানো হচ্ছে শুকনো লঙ্কা দিয়ে। এবার দর্শক বন্ধু চিকেন পিসগুলো একে একে হান্ডির মধ্যে চলে যাচ্ছে। ম্যারিনেট করা চিকেন ছিল, এই 5 থেকে 10 মিনিট ম্যারিনেট করা চিকেনগুলো করাই ছিল। এবার আপনাদের দেখতেই পাচ্ছেন একে একে হাঁড়ির মধ্যে চলে যাচ্ছে। মশলাগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভালো করে কষানো হবে দর্শক বন্ধু। চিকেনগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। হাফ বয়েল করাই ছিল, তো বেশিক্ষণ কষাতে লাগবে না, অলরেডি বয়েল করাই আছে। একটু ঘরোয়া স্টাইলে চিকেন বিরিয়ানি হবে গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে। দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সাপোর্ট একান্তই কাম্য এই চ্যানেলটি গ্রো করার জন্য। দয়া করে আপনাদের সাপোর্ট বজায় রাখবেন আর দেখতে থাকবেন বেঙ্গলি রেসিপিস, আর সঙ্গে থাকবেন
আর সব পুরো রেসিপিটা পুরো দেখবেন, আর লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন চ্যানেলটা যতটা সম্ভব। আর এই রেসিপিটা নিশ্চয়ই ঘরোয়া পদ্ধতিতে, খুব একটা মানে একদম হোটেলের মতন স্টাইল করা হচ্ছে না, যত সম্ভব হোমমেড বিরিয়ানি যেরকম হয় গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে সেরকমই করা হচ্ছে। আপনি ইজিলি ট্রাই করে খেতে পারবেন। কিন্তু গোবিন্দভোগ চাল করা যাবে, দেরাদুন চালেও করা যাবে, বাসমতি চালেও করা যাবে, বিভিন্ন চালেই এটা করা যায়। অসাধারণ রং বেরিয়ে পড়েছে, রংটা তো বেরিয়ে পড়ে দেখতেই পাচ্ছেন দর্শক বন্ধু, গোল্ডেন কালার একটি বেরিয়ে পড়েছে। তেমনি গন্ধও বেরিয়ে পড়েছে। অতি সহজ একটি রবিবারের দুপুরে রান্না, ঘরোয়া পদ্ধতি গোবিন্দভোগ চালের চিকেন বিরিয়ানি। যে কোনো চালেই করা যায়, সরু ফাইন যদি চাল। না, ডিয়ার সাবস্ক্রাইবার্স, দেখতেই পাচ্ছেন কষানো হয়ে চলেছে। কিশমিশ অ্যাড করা হচ্ছে, রেজিন্স। দর্শক বন্ধু, রেজিন্স অ্যাড করা হলো, কিশমিশ অ্যাড করা হলো। দম দম এবার সরু ঝরানো মাঠ ঝরানো চালটি, গোবিন্দভোগ চাল একে একে দেওয়া হবে, সুন্দর করে লেয়ার করে বিছিয়ে দেওয়া হবে ওপরে। একটি লেয়ার যে চালের পড়েছে, বা 8 লেয়ার চালের পড়বে, লেয়ারে লেয়ারে 3-4 দেওয়া হবে।
এবার সেকেন্ড লেয়ার অ্যাড করা হচ্ছে চালের। চালটা মিক্স আপ হয়ে গেলে একটু দমে দেওয়া হবে। একটু ঢাকনাটা ঢেকে আধ ঘন্টার মতো দমে দেওয়া হবে। ওপর থেকে একটুখানি গরম মশলার পাউডার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার চিকেন পিসগুলো ওপর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না, এবার দমে দিয়ে দেওয়া হবে, একটু কভার করে দেওয়া হবে। আপনারা রান্নাটা হয়ে গেলে লাস্টে ঘি অ্যাড করতে পারেন, কিন্তু আমরা ঘি অ্যাড করিনি। ঘি বাটার সবই অ্যাড করতে পারেন। এবার ঢাকনা দিয়ে কিছুক্ষণ দমে দেওয়া হবে, আঁচটা কমিয়ে দমে বসানো হবে।